with our client and server model. Okay, so this client and server model is applicable for all the applications which we are going to use it in our internet part. Okay, and which protocol we are going to use for this client server model? So we are going to use the protocol called HTTP. So HTTP is based on the request and response communication model. So that's why we are going to use this protocol in our client server model. Okay, so in client server also we are going to requesting for some informations, and we will get response as a data. Okay, so for that we will use the protocol called HTTP. So using this HTTP only, we are going to send request, and also we are going to receive response for that particular request. Okay, so the basic operation of a client server is, so client, it will sends a request first, and server, it reads that request. So for that request, it's going to send a response message for that request. Okay, and one more thing is HTTP is a stateless protocol. We call it as stateless protocol. So we have a different categorization of protocol. So one is stateless protocol, and another one is stateful protocol. So there is a difference between these two protocols. Okay, so stateless protocol means if you are going to send a request for some service. Okay, so for first time, your server will gather your informations, that is client informations. Okay, so இதே மாதிரி நீங்க multiple times நீங்க request பண்ணாலும், for all the thing, server is going to do the same operations. It will not remember anything about the client. Okay, இப்போ நீங்க கூகுள்ல வந்துட்டு ஒரு கீவேர்டு கொடுத்து சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா, இது வந்துட்டு ஒரு நியூ ரெக்வஸ்ட் தான். இதே மாதிரி நீங்க 100 கீவேர்ட்ஸை சர்ச் பண்ணாலும், ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்லயும் உங்களோட ஹெட்டர்ஸ்ல ஐபி இதெல்லாமே வந்துட்டு ஆட் ஆகி தான் போகும். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் சர்வர் வந்துட்டு உங்ககிட்ட எசென்ஷியல் டீடைல்ஸை கேதர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஸ்டேட்லெஸ் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா, இதுவே ஸ்டேட்ஃபுல் ப்ரோட்டோகால்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது அந்த எசென்ஷியல் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சர்வர் கலெக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர் வில் பி டிடிஎல். ஓகே, தட் இஸ் டைம் டு லிவ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வந்துட்டு நெட் பேங்கிங் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க. ஸோ நெட் பேங்கிங் பெர்ஃபார்ம் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் கோயிங் டு லாகின். ஓகே, ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட்டிங் வித் சர்வர் வித்தவுட் எனி டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச். தட் மீன்ஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் டேட்டா வந்துட்டு அதுக்கு தேவைப்படாது சர்வருக்கு. ஒன் டைம் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் இனஃப் டு ரிமெம்பர் யூ ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஓகே, இப்ப 10 மினிட்ஸ் அப்படின்னா 10 மினிட்ஸுக்கு உங்ககிட்ட எந்த ஒரு டேட்டாவும் சர்வர் கலெக்ட் பண்ணாது. ஸோ ஒன்ஸ் 10 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட செஷன் வந்துட்டு எண்ட் ஆயிடும். பிகாஸ் தேர் இஸ் டைம் டு லிவ் ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ். ஓகே, ஸோ அந்த 10 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நீங்க ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, அகைன் வி ஹாவ் டு லாகின் அண்ட் தட் டீடைல்ஸ் வில் கெட் ரிமெம்பர்ட் இன் அவர் server part. So this is the difference between stateless protocol and stateful protocol. Okay, இப்போ ஜெனரலா நீங்க வந்துட்டு ஒரு பேஜை வியூ பண்றதுக்கு மட்டும் ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, for that we are going to use the stateless protocol. இதுவே நீங்க ஒரு சர்வீஸ் யூஸ் பண்றதுக்காக லாகின் பண்றீங்க, இல்ல ஒரு அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, ஓகே, இல்லைன்னா எங்கேயாவது நீங்க வந்துட்டு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்க வந்துட்டு லாகின் பண்றீங்க அப்படின்னா, இந்த பிளேசஸ் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா we are going to use the protocol called stateful protocol. So server will remember all the information about client for that period of time. அந்த டைம் டு லிவ்னு சொல்றோம் இல்லையா, டிடிஎல். ஸோ அந்த டைம் பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த சர்வர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த டைம் பீரியட்ல நீங்க உங்களுடைய கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு டைரக்டா போயிட்டு சர்வர்ல உங்களுக்கு மேனிபுலேட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு டேட்டா வரும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்படி டேட்டா வரும்போது எதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்டேட்ஃபுல் போறோம்னா, இட் வில் ரெடியூஸ் டைம். இட் வில் கிவ் யூ மோர் ஈஸி வே டு ப்ராசஸ் யுவர் டேட்டா. ஓகேவா, ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க டேட்டா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை.
அதாவது உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல. ஒன் டைம் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்துட்டு கொடுத்துக்கிற டைம் பீரியட்ல என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி, ஸோ டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் தான். இதுவே ஸ்டேட்லெஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ரெக்வஸ்ட் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷுட் பி டெலிவர்ட். ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்லெஸ். Okay, so for simple operations, we will go for stateless protocol. For complex operations, we will go for stateful protocol. Okay, for this client and server architecture, we are going to use HTTP protocol. So because it is a request and response communication model. Okay, so this is the intro part of your HTTP request and response. Okay, and how our client and server interaction takes place. So this is some steps for browser and server interaction. Okay. So first thing is user enters web address in browser. So we are going to use any of the browser. Okay. So Mozilla Firefox or Google Chrome or Internet Explorer, whatever it may be. Okay. So இதெல்லாமே வந்துட்டு browser தான். Okay. So இதுல எந்த browser யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு web address கொடுத்து enter பண்றோம் அப்படின்னா இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம கொடுத்த அந்த வெப் அட்ரஸ் வந்துட்டு டிஎன்எஸ்க்கு போகும். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ குளோபல் லைப்ரரி. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க டிப்ளாய் பண்றீங்க, பப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு டொமைன் வாங்குவீங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், for our college we have www.kgkite.ac.in, right? So this is our actual domain for our college website. Okay, so இது வந்துட்டு it will be for human readable and human understanding. அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய domain name. Okay, so அந்த domain nameக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு IP address it will get generated in DNS. Okay, so அந்த IP address வந்துட்டு நம்மளுடைய protocols எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக, ரைட்? ஸோ நீங்க www.google.com கொடுத்தீங்க அப்படின்னா google.com இட் இஸ் அண்ட் டொமைன் நேம் தட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஹவு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 172. ஸோ இதே மாதிரி அந்த 4 செக்மெண்ட்ஸோட நம்மளுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அந்த google.comக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் ஐபி அட்ரஸ் வில் கெட் ஃபெச்ட் ஃப்ரம் தட் டிஎன்எஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அந்த டிஎன்எஸ் யூஸ் பண்றது. இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு வெப் அட்ரஸை யூஆர்எலா நீங்க டைப் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.google.com கொடுத்து நீங்க என்டர் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு டிஎன்எஸ்க்கு போகும். டிஎன்எஸ் இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ லைப்ரரி. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க கொடுத்த யூஆர்எல் அதுக்கு என்ன ஈக்குவலண்டான ஐபி அட்ரஸோ அதை ஃபெச் பண்ணி உங்க கிளைண்ட் ப்ரௌசருக்கு இப்போ கொண்டு வரும். So now your browser have that IP address for your URL. Okay, right? Now that all the essential data you collected. Okay, wow. Next step பாத்தீங்க அப்படின்னா our browser will get open with TCP connection. Okay, so it's going to start the establishment of TCP connection with our server. Okay, it's ready to establish that TCP connection. Right? Okay. So இப்போ நம்ம browser sideல இருந்து it's going to send HTTP request over our internet connection. Okay, இப்போ நம்மளுடைய request வந்துட்டு என்னாச்சு, சர்வருக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு. Okay, now server will send HTTP response to the browser over connection. So இப்போ நம்ம கொடுத்த requestக்கு சர்வர் என்ன பண்ணும், அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ணும். Okay, so we are going to use these all transmission with the help of TCP connection. So definitely நம்மளுக்கு அங்க data loss அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்காது. Okay, so now our browser receives that response and it will display that body of response in the client area of the browser window. Okay, so when we are sending request message or when we are receiving response message, it will have some informations. Okay, so அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கறத we will see it in detail in both HTTP request part and also a response part.